Should you buy the Suzuki Gixxer 155 like me or should you buy the Bajaj Pulsar N160? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Magagana ba tong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So meron nga ditong nag-comment mga boss about comparison sa Gixxer 155 at Pulsar N160, kaya naman pag-usapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features at saka yung final thoughts natin about these motorcycles. Kaya naman bago natin pag-usapan ang side-by-side comparison nila, yung kanilang pricing muna yung ating pag-usapan, which is meron tayo ditong 106,400 pesos for the Suzuki Gixxer 155. For the Bajaj Pulsar N160 naman is meron tayo ditong 115,888 of SRP. Now when it comes to colorways, meron tayo ditong tatlong colors for the Suzuki Gixxer 155, tapos apat naman for the N160. Tig-iisa nga lang pala silang variant na si Suzuki Gixxer 155 dito is merong metallic Triton Blue, glass sparkle black at saka pearl Mira Red. Bali yung variant na pinag-uusapan natin dito is the Suzuki Gixxer 155 mga boss because it's another topic naman na si Suzuki Gixxer SF na 155, alright? Now when it comes to Bajaj Pulsar N160 naman, makikita natin dito na meron itong polar sky blue, pearl metallic white, racing red at saka Brooklyn black. Maganda talaga yung mga tindigan ng black ni Bajaj mga boss Now when it comes to headlight naman, makikita natin dito na naka-LED headlight lang si Suzuki Gixxer 155, samantalang si Bajaj Pulsar N160 is meron ng projector LED light, which means mas advanced ito kaunti compared sa mga normal na LED headlights lang. Same lang din naman sila na naka-LED headlight lang sa ating rear light, so depende na lang sa inyo kung alin mas natitipuhan nyo. For me, nagugustuhan ko talaga dito si Gixxer 155 na isang line lang kapag hindi mo nape-press yung kanyang brake levers. The same din naman sa instrument panel nila na pareho silang merong LCD digital display, pero on my previous video which is the Bajaj Pulsar N160S and SS, nakakalabas lang kay India, meron na silang TFT display sa kanilang instrument panel. And if mas gusto mong panoorin yon, nasa itaas ang link. But as of the moment, ikumpara natin ang Gixxer 155 sa N160 kasi si N160 yung andito sa Pinas. Now, keyless remote system naman, makikita natin dito na wala silang ganito for both. If gusto mo yung mga ganong klaseng tech, unfortunately, wala tayong ganyan for these motorcycles. Pero if ang charging port yung pag-uusapan, dito naman lamang si Bajaj Pulsar N160 na meron siyang charging port. Samantalang si Gixxer 155 naman mga bossing, which is yan yung daily experience ko kapag ginagamit ko si Gixxer, wala siyang charging port. Pero ang solusyon ko naman dyan is bumili ako ng power bank, which is yung ginamit ko is around 30,000 mAh na makikita nyo sa link dyan sa baba, para naman makatulong din sa inyo if ever you're considering this motorcycle. Now, when it comes to wheel type, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay naka-mags na, so depende na lang talaga sa iyo alin yung mas gusto mong aesthetics. Pero if ang fuel tank capacity naman yung ating pag-uusapan dito, lamang naman dito si Bajaj Pulsar N160 na mayroong 14 liters of fuel tank capacity compared kay Suzuki Gixxer 155 na 12 liters lang. Pero to tell you honestly guys si Suzuki Gixxer 155 yung may pinakamalaking fuel tank capacity na ganitong styling mga boss That's why the N160 really is interesting when it comes to comparisons with the Suzuki Gixxer. Pero dito naman lumamang si Suzuki Gixxer 155 na merong 53 kilometers per liter of fuel consumption estimation na 45 kilometers per liter lang for the Bajaj Pulsar N160. So in total, makikita natin dito na merong 636 kilometers of total estimated range for the Suzuki Gixxer 155, samantalang kay Bajaj Pulsar N160 is 630 kilometers. Basically, lamang ng 6 kilometers ng total estimated range si Gixxer. So either way, kung alin man dito yung pipiliin mo, medyo mas malayo talaga tayo ng mapaparoonan sa mga motorsiklong ito. Now, if ang park brake naman yung pag-uusapan, wala tayo dito for both. So, you just have to consider it if you're gonna need this kind of feature. As well as the hazard switch. Wala tayo ditong built-in hazard switch for both of these motorcycles. And to tell you again, for the Bajaj Pulsar N160 SS and S variants na kaka-release lang kay Bajaj India, meron na ito. Now, when it comes to tubeless tires, dito naman tayo both hindi binigo ni Suzuki Gixxer 155 at Bajaj Pulsar N160 kasi meron na tayo dito ang tubeless tires, which means if nagra-ride tayo sa mga motorsiklo natin and unfortunately nakaapak tayo ng tornilyo or mga sharp objects, obviously the tube tires will be easily repaired and be easily troubleshooted compared sa mga tube type na gulong.
And again, for the kickstart of this motorcycle, so wala tayo dito both ng mga kickstart. Kailangan talaga natin i-monitor yung mga motorsiklo natin if nafe-feel mo ang malulobat na ito. Especially for the Suzuki Gixxer 155 na wala itong built-in na voltmeter, in which the same din naman kay Bajaj Pulsar N160. However, for both of these motorcycles, meron namang ino-offer si Bajaj Pulsar N160 ng phone connectivity. Kaya naman, dito siya medyo mas lumalamang kasi meron itong mga turn-by-turn navigation, mga Bluetooth connectivity, yung mga SMS notifications, kaya mas malapit ka talaga sa pagkilala ng iyong motor, which is Bajaj Ride Connect nga pala, yung kanilang mobile application na walang ganyan for the Suzuki Gixxer 155. And lastly, for the customizations, makikita natin dito that the Suzuki Gixxer 155 has more customizations na nailagay na yung usual motorcycle riders dito because it has been years since this motorcycle has been released. Makikita natin dito mayroong handguard, meron tayo ditong visor, may saddlebags, may seat bag na pwede rin lagyan dito sa tank bag, meron tayong top box, pinalitan ng kanyang tambucho, at marami pang ibang pwedeng lagyan dyan mga boss ha. Sa akin nga yung linagay ko pa as of the moment is the side mirrors. But for the N160 naman, makikita natin dito that meron na rin itong available customizations tulad ng pagdagdag ng top box at side brackets din para pwede mo rin ito ipang touring. So depende na lang talaga sa iyo alin dito yung mas mapupusuan mo. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features. Makikita natin dito that the Suzuki Gixxer 155 ay mayroong 155cc displacement na naka-air-cooled, samantalang kay Bajaj Pulsar N160 naman is 164.8cc na displacement and naka-oil-cooled na. Power naman for the Gixxer 155 is 13.9 horsepower at 8,000 RPM, samantalang kay N160 is 15.8 horsepower at 8,750 RPM. Torque naman natin dito is 14.0 Newton meters at 6,000 RPM for the Suzuki Gixxer 155 and 14.7 Newton meters naman at 6,750 RPM naman for the Pulsar N160. 9.8:1 yung compression ratio ni Gixxer 155 and 10.3:1 naman for the Pulsar N160. Lastly, 56/62.9 yung bore stroke dito ni Gixxer 155 and 58/62.4 naman for the Pulsar N160. Numbers wise, lamang na lamang dito si Pulsar N160. And isi-share ko na lang yung thoughts niya about my Suzuki Gixxer 155 experience maya-maya sa final thoughts. Kaya naman bago yan, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. Makikita natin dito na same sila ng seat height na 795mm. Ground clearance naman is 160mm for the Suzuki Gixxer 155 and 165mm naman yung ground clearance for the Bajaj Pulsar N160. Lumamang naman dito sa wheelbase si Gixxer 155 na mayroong 1,335mm na wheelbase and 1,348mm naman for the Bajaj Pulsar N160. Pareho nga pala sila ditong 100/80/70 na front tires pero lamang si Gixxer 155 dito sa rear tires na 140/60/17 samantalang kay Bajaj Pulsar N160 is 130/70/17. Numbers wise, I think for someone like me na 5'10", hindi naman hirap dito mag-balance sa pag-apak sa lupa mga boss ano. But if your height is around Pinoy height average or di naman kaya around 5'2", 5'3", the best that I can offer you as a solution if gustong-gusto nyo talaga itong mga motorsiklong ito is that pababaan yung suspension, patabasan yung upuan, and magsuot ng sapatos na nakakadagdag tangkad para confident ka talaga i-drive tong motorsiklong ito. Which is may sapatos akong may re-recommenda sa inyo dyan sa baba na ginagamit ko rin kasi nakakadagdag tangkad siya and dagdag confidence talaga kapag ginagamit ko na ito sa mga ride ko o di naman kaya sa mga gala ko. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang key features. I think dito lumamang talaga si N160 for the price. I think napakasulit niya. Pag-usapan na natin agad. For the Suzuki Gixxer 155, wala tayo ditong ABS pero naka-disc brake na sa harap at sa likod. Samantalang kay Bajaj Pulsar N160, naka-disc brake na sa harap at sa likod and naka-dual channel ABS na siya. Pareho na nga pala sila ditong naka-FI or fuel injected na pero air-cooled lang for the Gixxer 155 and oil-cooled naman for the Bajaj Pulsar N160. Walang slipper clutch dito and walang keyless for the Gixxer 155 pero Bajaj Pulsar N160 has a slipper clutch na walang keyless. Wala rin itong charging socket si Suzuki Gixxer 155 na meron dito si Bajaj Pulsar N160. Wala rin itong phone connectivity si Gixxer 155 and again
natin na meron si Pulsar N160. Pero pareho naman sila dito merong 5-speed gearbox na manual transmission, pero mas magaan naman dito si Suzuki Gixxer 155 na merong 140 kilograms lang na naka-monoshock, samantalang kay Bajaj Pulsar N160 is naka 152 kilograms na naka-monoshock din. Pareho nga pala sila ng suspension dito sa likod na nasa gitna yung suspension nila, so angas wise I think maganda tong mga motorsiklong ito. Pero medyo mas pogi dito sa N160 mga boss kasi patago yung kanyang tambucho dito which is nasa baba. And lastly, 2 valves lang for the Gixxer 155 and 4 valves naman for the Bajaj Pulsar N160. Kaya naman, if we're gonna talk about total estimated range, again, lamang dito si Gixxer 155 ng 636 kilometers of total estimated range na 630 kilometers lang for the Bajaj Pulsar N160. So lamang lang ng 6 kilometers dito si Gixxer 155 for the price of 106,400 pesos na 115,888 naman for the Bajaj Pulsar N160. Na if pag-uusapan na natin yung final thoughts natin about these motorcycles, makikita talaga natin dito specs wise, numbers wise, features wise, lamang na lamang dito si Bajaj Pulsar N160. So for my thoughts about these motorcycles, I think if gusto mo ng lamang sa numbers, lamang sa anong makukuha mo, lamang na lamang sa mga feature packs, I think the Bajaj Pulsar N160 is more likely a better choice when it comes to specs to price ratio. But for me, na merong Suzuki Gixxer 155, I think okay naman na ako dito for the Suzuki Gixxer 155 mga boss. Ang tanging wish ko lang talaga is that sana nagkaroon ng Suzuki Gixxer SF 155 version before ko nabili si Suzuki Gixxer 155. Other than that, my Suzuki Gixxer 155 is really decent na enough for me for my casual gala or di naman kaya yung mga current adventures ko na if gusto mong panoorin, meron tayong video dyan about my Suzuki Gixxer na ginamit ko. So for me, it's totally enough na gamitin si Suzuki Gixxer 155 ko. Other than that, Bajaj Pulsar N160 talaga yung makikita kong napakaganda ng pricing niya sa specs na ino-offer. So if you're like me na kontento na for the Gixxer 155, okay na tayo dyan. But if you want more for the money that you're paying, Bajaj Pulsar N160 na yung mas marirecommend natin dyan. So depende na lang talaga sa'yo dito alin yung mas worth it para sa'yo. Kasi for me, the Gixxer 155, I've been using this, I think around 5 years ko na yata itong ginagamit. And so far, wala naman ako ditong mga issues na sobrang sobra. But if gusto mo makita yung mga issues na napagdaanan ko kay Gixxer 155, panoorin mo tong link na to dyan sa taas. But other than that, I think the Gixxer 155 is totally decent din naman and you'll not regret it if you're gonna buy this motorcycle. Especially ako, I'm slowly customizing my Suzuki Gixxer 155. Lalagyan na natin ito ng mga tulad ng customizations na nakita nyo sa aking pictures na nasend kanina. So hopefully, subaybayan nyo rin ako sa mga ganitong klaseng content. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you in my next video.